Hi book lovers, welcome back to Cozy Novel Niche. This will be for sure like an unusual video because it will be half in English and half in Italian. I will start in English as you may see and I will continue in Italian. And the reason is that I have a book haul here and I think that I will present in English the books that I think that have been translated, or you can still find it in other languages. And then I will move on to Italian for the books that are only in Italian, so I will leave you like the subtitles. I hope that I will be able to do them sooner or later. And yeah, so enjoy this mixed kind of content with a bit of Italian and a bit of English and a bit of everything in between. So yeah, the premise of this haul is that with my colleagues I went to one of the book events, the main book events that we have in the northern part of Italy, and it was very near to my job place, so we went there and it was a book fair full of kind of lesser known editors and publishing houses, so they are not as prominent and as present on the mass market. And it is always a great occasion to just find some gems that you will not see otherwise. And so without further ado, let me get right into the haul, because these books, well, chef kiss. I love them so much. Plus I don't have them here, of course, physically, but we made a promise with my colleagues that we will exchange and swap books in between. So the books that they bought, I'm also interested in. But let's get to the books that I got for myself. The very first one that I have here is by a French author, and it is by Victoire Toyon. In Italian it is called Fuori le palle, privilegi e trappole della mascolinità, and in French, which is the language in which it was written originally, it is called, sorry for my mispronunciation, L'écuyer sur la table, and it's a book that was published in 2019. This is a non-fiction book that speaks about feminism and toxic masculinity, but the reason why I decided to go for this book specifically is that the bookseller that was there from the publisher actually told me, he was a man, and he told me that he strongly suggests this book because he read a lot of feminist works, but he told me that this one is the one that really kind of hit him hard. And he deeply suggested it to me, and he was like, give it a try, you read it, because it was very meaningful for me, and I hope that it will be meaningful for you, and we will just pass the word around and more people will know about this book. So I'm very curious. I read a bit of feminist fiction and non-fiction, and this is one that I've never heard before, so I really want to give it a try and see what it's about, mainly because of that recommendation from the bookseller, because it's always lovely to have a first-hand recommendation from someone who read the book. So yeah, this is the first one that I have. The second one is again about the feminist topic, but this time we're moving to China. And in Italian the book is called Tradire il Grande Fratello, and it was just recently released in Italy. It is by Letta Hong Fincher, and the book originally was called Betraying Big Brother, The Feminist Awakening in China, and it was published in 2018. This is a non-fiction, I think, book about the feminist movement in China, and specifically it follows the 5 women that were arrested on the 8th of March in 2015, and kind of their fight and their struggle and what it means to be a feminist in China right now, and how the feminist movement moves around and underneath the control of the social networks in China. And I think that it will be kind of unique and interesting for me because I've never read anything about the feminist movement in Asia. I know a lot about the feminist movement in America and something about the feminist movement here in Europe, because since I live here, but I know very little about the feminist movement in Asia, and I want to know more actually. So I think that this would be a great opportunity to give it a try. And then the other one is set in Asia, but it is a fiction book, and the book itself just
I don't know. From here it is normal, but then it is like, it is made to be like it's not like that, it's like that. I don't know, it's just so funny, the object in itself, and it's planned to be like that. Like, I mean, it is actually written a little bit loop-sided. I don't know, it's just so funny to own this one. And this is a book by Fumiko Enchi. It was written in 1965 for the first time, and apparently it's a book that won a lot of prizes in Japan when it was firstly released and published. And it is called Nanamiko, just one second, Nanamiko Monogatari in Japanese, of course, but I think that it was translated in English too. If it was translated in Italian, usually you already have it in English. And this is a fiction book that kind of rediscovers and follows the love story of the emperor, what was it? The Emperor Ichijo and his first concubine, whose name was Teishi, and kind of the power struggle that was happening at the moment in Japan, and how the chancellor was trying to separate the two. And I think that it will be just lovely. I mean, it has an imperial Japanese setting, so very far away from what I'm used to read, and I just want to read something that was so well loved and well received in Japan by a Japanese author about Japan. So that's just perfect, the perfect combination for me right now. So this is one more, and the fourth and last book that I have here, that I'm sure that you can find in English, is Happiness, TM, trademark, by Will Ferguson. I love this edition. It's so funny and just pop with color in your face. And this is a book, I don't know, I just saw first of all, I was attracted by the cover. Then I read the concept and I just needed to have it. So this book is a fiction book, of course, and this is about an editor in a publishing house who ends up endorsing a manuscript that he receives that ends up being a kind of self-help book that should bring you happiness. But the quirk and the perk is that this one apparently works, and so people start become happy, and the world becomes happy, and everyone is happy, and this destroys the world. So apparently just nothing works anymore, no one wants to work, nothing just goes and it's supposed to go, and so this editor makes it his life purpose to kind of ruin the happiness for everyone. And this is of course a satiric kind of book. It's a satire about our society and our pursuit of happiness, but also about the fact that we often forget that happiness is just a moment in time, and it is so much more valuable because of all of the other stuff. We cannot be 100% happy 100% of the time, because this is not happiness. Happiness is an emotion that has different levels. It goes up and down and it moves all around, and that's what makes it so beautiful and so enjoyable. If you're always happy as a flat line, then nothing matters anymore, I guess. So I think that this is the main concept in this book, but I definitely want to give it a try. And again, this cover makes me so happy because it's silly and funny and excessive. So yeah, this is the fourth. What is my problem with the number 4 today? The fourth book that I got. And now let's move on to the books that have not been translated in English, I think, because they're all kinda new releases, and so I don't think that you can find them in English yet. So let's move to Italian. Un altro libro che ho acquistato, wow, that's strange. Un altro libro che ho acquistato è Madrigal e la bottega dei 100 mondi di Matteo Dall'Olmo e Matteo Landi. Questo è un libro che credo essere fantasy o realismo magico, penso qualcosa del genere, e mi ha attratto tantissimo, prima di tutto, la casa editrice, perché questo è un libro pubblicato da Book a Book ed è una casa editrice il cui messaggio appoggio e sposo moltissimo, perché sono una casa editrice che pubblica libri
scelti dai propri lettori. Quindi vengono condivisi con i lettori una serie di opere che vengono ovviamente guardate dai loro editori e poi vengono proposti ai lettori e i lettori hanno la possibilità di preacquistare i libri e dare così la possibilità al libro di prendere vita fisicamente come oggetto. Quindi quando sono passata da loro volevo assolutamente prenderne uno e questo è quello che mi ha chiamato a gran voce e vi leggo dietro di che cosa si tratta. Le grandi azioni finiscono nei libri, ma sono le piccole azioni a fare le differenze. L'indifferenza minaccia il mondo. Con atti di bontà disinteressata, il cuore grande, le si oppongono e il saggio madrigale è incaricato di custodire le loro imprese nella sua bottega, luogo magico che viaggia nel tempo e nello spazio. Quindi è un libro che tratta dei piccoli gesti, delle piccole cose che possono migliorare e salvare il mondo e penso che sia una lettura preziosa e dolce, me la immagino un po' così. Non so per che pubblico è pensata, se per un pubblico più giovanile oppure meno, ma credo che sarà un'esperienza molto molto interessante da affrontare perché è un tema che mi è caro, sicuramente lo sento molto vicino e spero di leggerlo quanto prima, anche se è abbastanza grande, devo dire che sono 450 pagine quasi, quindi bello grandicello. Il prossimo libro non sono ancora sicura del tutto se è fiction o non fiction ed è un libro di Anna Peyron e si chiama Il romanzo della rosa ed è un libro che dovrebbe percorrere la storia della rosa, dove l'abbiamo trovata, i luoghi insoliti in cui è stata ritrovata, qual è stata la sua storia negli ultimi 200 anni, credo di capire. E non lo so, il fatto che fosse così a metà tra l'essere narrativa e non mi ha veramente attratto e so effettivamente molto poco sulla rosa come fiore, a parte il significato comune che diamo al fiore, ma maggiori informazioni non ne ho e spero che questo libro possa fornirmene e che possa essere un buono spunto per leggere magari anche altro in futuro che non sia narrativa riguardo le rose, perché è un argomento che mi incuriosisce molto. Il terzo libro che ho preso invece non ce l'ho qua fisicamente, ma vi metto qua la copertina, e si tratta di un libro che io in questo momento ho già prestato al mio patrigno perché possa leggerlo prima di me, perché secondo me è un tema che affascinerebbe anche lui, ed è un libro di Carla Vitantonio e si chiama Pyongyang Blues ed è l'esperienza di un'autrice italiana che ha vissuto nella Corea del Nord. Ed è sicuramente qualcosa di assolutamente insolito che io non ho mai letto in passato, anche se c'è sempre più letteratura che tocca i temi della Corea del Nord e di esperienze di persone che ci hanno vissuto, quindi sicuramente in futuro vorrei approfondire molto di più l'argomento, ma mi ha colpito il fatto che fosse effettivamente un'autrice italiana che ha scritto un libro sulla sua esperienza in Corea del Nord. Quindi spero di poterlo leggere poi quanto prima, l'ho prestato proprio perché sapevo che non l'avrei potuto leggere subito, ma volevo avere il feedback di qualcuno che lo leggesse quanto prima e quindi non vedo l'ora che mi venga restituito con anche un racconto di come hanno trovato il libro. E l'ultimo libro infine che ho qui è un libro preziosissimo perché mi è stato regalato da una delle mie colleghe e si chiama La collezione Gurlitt, scritta da Maria Caterina Cicala con l'edizione Acquario. Si tratta di un libricino di 220 più o meno pagine ed è molto interessante perché in realtà è un libro di narrativa, fiction, ispirato però a fatti storici reali e realmente accaduti e a personaggi che sono realmente vissuti e di cui effettivamente si può andare a scavare un po' nel passato e andare a cercare la vita qualora uno volesse informarsi maggiormente. Il libro segue la storia di vita di Cornelius Gurlitt, per l'appunto, che finisce per essere una di quelle persone che salva delle opere dalle grinfie dei nazisti nel periodo in cui molte delle opere venivano distrutte, buttate via, nascoste, rubate, trafugate, e quindi percorre sicuramente quel tipo di filone narrativo e stiamo parlando comunque di un soggetto che verso la fine della propria vita si rende conto di avere bisogno di un erede a cui poter tramandare questa collezione e capire anche che cosa farne. Non so molto di più di questo libro, ma non voglio saperne di più, voglio assolutamente immergermici e leggerlo, anche perché i libri quando mi vengono regalati io non vedo sempre l'ora di leggerli il prima possibile per raccontare anche all'altra persona qual è stata la mia esperienza di lettura, quindi questo sicuramente è un libricino che mi terrò molto vicino e cercherò di leggerlo il prima possibile, anche perché è un tema che comunque mi affascina, perché c'è molto della storia del periodo nazista che non conosciamo, ci sono stati tantissimi soggetti a cui dobbiamo
ampia gratitudine e di cui veramente sappiamo poco, quindi spero che questo sia un altro di quei libri che mi fa esplorare un altro pezzettino di storia da un altro punto di vista. Quindi sì, questi sono tutti i libri che ho acquistato durante il Book Pride a Milano. Mi sono contenuta, devo dire che mi sono dovuta veramente contenere, anche se sono finita a casa con 8 libri e passa. And so yeah, here we are, this is it, it's officially over, these are all of the books on my haul. I hope that you enjoyed it and you've heard something that sparked your interest, maybe some books that you've read or you're planning to read. I hope that they've been the ones that I described in English, they have been translated in English. So yeah, this is it for this video. I hope you enjoyed it and I will see you very soon in my next one. Bye! Ciao!